Kindly be seated. Welcome to those who believe in the power of dreams and who would like to join me in the exploration of life. One of the marvelous things about teamwork is that it enables us to welcome and help people in a way that we could not as individuals. It gives me immense pleasure to deliver the welcome address for Heber Clusters 2024. I'm profusely delighted to welcome our very affable principal, Dr. J. Princey Merlin, whose able leadership and excellence vibrates and echoes throughout the campus. In absentia. On behalf of the student body, I extend a hearty welcome to the esteemed chief guest, an inspiring motivational speaker, an exuberant leader, and an academician, Dr. JCR Satyaseelan, Vice Principal, Self-Finance and Head, Research Department of Computer Science. I welcome you, sir. It is my privilege to welcome our beloved Vice Principal, Aided, Associate Professor and Head, PG and Research Department of Environmental Sciences, Professor Alagappa Moses, in absentia. I'm extremely delighted to welcome our elated and high-spirited bursar and Dean of Training and Placement, Associate Professor, Department of English, Dr. C. Dhanapal. I welcome you, sir. I take this opportunity to extend my heartfelt invitation to the very elegant orator, the Dean of Academics, Arts and Head, Department of English, Dr. S. Shobana, in absentia. It gives me immense pleasure to welcome the very influential and inspiring leader, the Dean of Academics, Science and Head, Department of Chemistry, Dr. Violet Dayabrin, in absentia. I must mention my deep sense of invitation to the very assertive and approachable Associate Dean of Arts, Dr. K. Shanti Clement, Associate Professor, Department of English, in absentia. I would like to acknowledge my sincerity to the very resilient and principled Associate Dean of Sciences, Dr. A. Josephine Prabha, Associate Professor, Department of Physics. I welcome you, ma'am. I would also like to extend a note of warm welcome to the Student Council staff in charges. Dr. Sherlyn Rosita, Assistant Professor, Department of Bioinformatics. We welcome you, ma'am. Dr. Cruz, Assistant Professor, Department of Mathematics, Dr. William Raja, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Dr. Jabakumar, Assistant Professor, Department of Tamil, and Dr. Melvin, Assistant Professor, Department of English, who have been instrumental in our student endeavors. I welcome you all. It is with great gratitude that I extend a warm welcome to all the hardworking electricians and hall in charges. I thank you, sirs. Last but not the least, I extend my joyful invitation to all the students of other institutions and to the members of the Student Council who have toiled hard with utmost sincerity. Once again, a hearty welcome to one and all gathered here. Ladies and gentlemen, esteemed faculty,
respected participants, and honored guests. A very warm welcome to each and every one of you on this auspicious occasion as we gather here today to inaugurate Clusters, our most much anticipated intercollegiate meet. It's a pleasure to stand before you as we embark on a journey of talent, competition, and excellence. Clusters, as the name suggests, represents the coming together of diverse talents, a convergence of academic brilliance and skillful profs. We have carefully curated an array of 10 competitions, each promising to showcase the best of what our talented youth has to offer. These competitions have been divided into two broad categories, academic and skills. Under the academic umbrella, we have events that challenge the intellect and knowledge of our participants. The startup plan competition will delve into the innovative ideas and entrepreneurial spirit. Current affairs will test participants' awareness of the world around them. Sorkane, a Tamil elocution and debate competition, will celebrate the richness of our language and culture. Jam will challenge participants to speak coherently and factually on a given topic in just 60 seconds. And of course, the grand finale under the academics, our title event, promised to be a spectacular showcase of academic profs. On the skills front, we present a range of dynamic competition that allow participants to express themselves creatively and skillfully. Ads Up will bring out the marketing genius in participants as they create captivating advertisements. IPL auction will stimulate the high-stakes worlds of cricket team auctions, testing strategic thinking. Connection will challenge the participants to establish meaningful connections in a competitive environment. Photography will capture the moments frozen in time, while the portrait art will turn a black canvas into masterpiece. Clusters is not just an event. It is a platform for students to exhibit their talents, learn from one another, and compete with the best minds in the state. It's a celebration of diversity where academic brilliance meets creative genius and where skills are put to test. As we declare the inaugural edition of Clusters Open, let us unite in the spirit of healthy competition, strive for excellence, and make this event a memorable testament to incredible talent that resides within our academic institutions. I wish all the participants the very best in their respective competitions. Thank you. Respected chief guest of this day, Dr. J.G.R. Satyasilan sir, Vice Principal, SF Section, Head, Computer Science Department, the Student Council teachers in charge, Dr. Josephine Prabha ma'am, and Dr. Sherlyn Rosita ma'am, the leaders of the Student Council from Bishop Weber College, the members of the Student Council, my dear students from other colleges, accompanied by respected teachers, ladies and gentlemen, good morning to everyone present here. I'm indeed happy that I am addressing to a very important group of students. And you are very, very important, not only for your institution, not only for your family, not only for your society, but indeed, I am talking to a very important group of students because you are important for this nation. You are important for this country. It doesn't mean that other students are not important, but as far as my perception goes, you are more important than others. I was wondering why these competitions are held, why these competitions are conducted. What is the reason? What is the purpose for conducting these competitions? Okay. Everyone knows that. Everyone knows that the competition is part of our life because Darwin himself says that if we are sharing the same source of food, then there will be competition and only the fittest will survive. So there is competition in our everyday life. In everyday life, we have to compete. But how these competitions are useful to our personal life, and as I'm telling you, how these competitions are important for our nation. Okay. So these competitions are conducted so that our students undergo a lot of positive transformation. As we all know that
nowadays, the very important phenomenon that every walk of life expects is, especially when you are employed, when you live in a family, the main thing we expect from is team spirit. Those who are competing, those who are participating in competitions, they foster team spirit. This is very, very important because we nowadays hear about team leader, team, etc., in various corporate companies and other places. If there is no team effort, then that act, that endeavor will bound to fail. I'm happy that these competitions are fostering, these competitions are developing team spirit. And these competitions, they are also inculcating, these competitions are also instilling in each and every one of you sitting here. In each and every one of you sitting here, it instills self-confidence. It instills self-confidence. Especially when you are doing some work, especially when you win, when you are pitted against another student, when you compete with another student, and when you win, you know where do you stand. And suppose you lose, no problem, you know what are the efforts you have to put in order to proceed further. So when you win, you know, you win against a student, a fellow student, and your victory will tell you where you are standing, and that gives you some self-confidence. This is very, very important. In case if you lose, there is no problem. Now you know what are the extra efforts you have to put in order to proceed further. In both cases, whether we win or lose, you get self-confidence. Self-confidence is instilled in each and every one of you. The most important thing I would like to share with you is, most of the present generation lacks. What is that most important thing is how to handle disappointments. How to handle disappointments. Nowadays, the students are impatient. The young generation is impatient. But those who are participating in such competitions, they know how to handle disappointments. And they know how to take both success and defeat in the same length, in equanimity. They accept both success and disappointment in their life. Okay? And we all should know that these disappointments are part of life. Many of the present generation, many members of the present generation do not know that these disappointments are part of our life. Okay? So we learn many things through disappointments. This is very important, and I am happy that those who are participating in competitions, those who are participating in various competitions, they know how to handle disappointments. They know how to handle success. This is very important, and that's why we are conducting a lot of competitions. And these competitions, when we take part in these competitions, three important things automatically come into our personality, which is denied to other students. Those who are participating in the competitions, they automatically get these three qualities in their personality, whether you believe it or not. First thing you develop is critical thinking. Those who are participating in competitions, they have critical thinking in their personality, and they have the decision-making skills. Those who are participate in competitions, they develop the decision-making skills, and also they know how to solve the problems. They know how to solve the problems. So dear friends, when you are participating in these competitions, you develop team spirit, you develop self-confidence, you develop how to handle disappointments, your critical thinking will be improved, your decision-making skills will be improved, and moreover,
you know how to solve a problem, you become crisis managers. And above all, you know how to treat your opponents. That's very, very important. Okay? So you know how to treat, they may be your competitors. They may be your competitors, but giving due respect, putting them in an advantageous position. Those who are engaged in competitions, they know how to put their opponents in an advantageous position. They never discourage their opponents. They never put them in a disadvantageous position. In fact, those who are present here, you know how to encourage your opponents. There we develop what is humanism. We find we have a lot of videos, especially the sports persons. They help their opponents, what we call them enemies. So this quality is very important, and I'm happy that those who are present here, you are all inculcating or you are all spreading these qualities. The last but not least, as I told you, I am addressing to a very important group of students, because you are not only important for your institution, you are important for our nation. You are directly or indirectly, you are helping to build our nation, because those who are participating in competitions, they want to excel in their life. They want to do something better in their life. Excel after excel. And what you are doing is you are forming a group of Excel students. You are forming a group of Excel students. And in other words, you are forming a group of Excel youth. These Excel youth will do only the excellent things for our society. This Excel group will do only the excellent things for our country. And you will do some excellent things. And your family, you will inspire your family to do excellent things. And you will also inspire your children and others to do excellent things for our nation. And thus, you guide our nation, you help our nation to grow, to become a better nation, to become a better country. And that's why we are conducting these competitions, dear students. It gives us directly or indirectly a lot of benefits to us. Whether you know, it is not winning or losing. There are many advantages like team spirit, self-confidence, handling disappointments, critical thinking, etc., etc. And finally, you are also helping the growth of our nation. I'm very happy that you all have come. I think I learned from the organizers about 10 colleges are participating and more colleges are on the way. And on behalf of our management, I invite all the students, especially the students from other colleges, for this competition. And I also wish each and every one of you a very great success when you leave this hall. At the end of the day, I want every one of you to leave with a big smile on your face. All the best, dear students. Thank you. Ladies and gentlemen, esteemed faculty members and students from various institutions, it gives me a great pleasure to introduce our esteemed chief guest for the inaugural ceremony of Heber Cluster's intercollege event. Dr. J.G.R. Satyasilan sir, a luminary in the realm of academia, brings with him a wealth of experience and expertise that spans nearly 3 decades. As the Vice Principal and Head of the Research Department of Computer Science, Bishop Weber College, Trichy, Dr. Satyasilan has left an indelible mark on the landscape of education and administration. With a distinguished career highlighted by numerous accomplishments, Dr. Satyasilan has been instrumental in shaping the academic discourse in the fields such as web engineering, big data analytics, cloud computing, data mining, and digital image processing. His prolific research contributions comprising over 40 articles published in prestigious journals such as ACM, IEEE, and Science Direct. It underscores his profound impact on the field. A prolific author, Dr. Satyasilan's book entitled Programming in C#.NET, published by PHI New Delhi, stands as a testament for his educational skill and commitment to knowledge dissemination.
Dr. Satyashilan's influence extends beyond the confines of his institution, as evidenced by his roles as a chairman for the Board of Studies in Computer Science, Bishop Weber College, Trichy, and his mentorship and his membership in various academic boards, including Bharathidasan University. He has also graced international and national conferences as a keynote speaker, captivating audience with his insights and expertise. Beyond his scholarly pursuits, Dr. Satyashilan's passion towards the music adds a dimension for his multifaceted persona. A versatile musician, proficient in playing the violin for over 4 decades, he possesses the ability to compose music and master over other musical instruments such as guitar and piano. His global footprint is evident in the academic sojourns to countries like Singapore, Malaysia, USA, Germany, and South Korea, where he has engaged in scholarly exchange and collaborations. In recognition of his outstanding contributions to academia and his remarkable versatility, it is indeed an honor to have Dr. J.G.R. Satyashilan as our chief guest for this auspicious occasion. Let us extend our warmest welcome to him for the Heber Clusters 2024. Thank you. Very good morning to all of you. Esteemed President of this inaugural of Heber Cluster 2K24, Dr. C. Dhanapal sir, who is the bursar of our college, Dr. Josephine, who is the Associate Dean of Academics, Science Stream, Dr. Shirley Rosita, Ms. Dhanu Shri, President of Heber Student Council, Mr. Gokula Krishna, Student Welfare Member, and other Student Council office bearers and members of this council, participants from various colleges, faculty members who are instrumental in organizing this very spectacular event, and my dear student friends. The Student Council of Bishop Weber College is for the students, by the students, and of the students. We, the faculty members, are here not to conduct this event, but to witness this event. Because, as I mentioned earlier, this program is fully organized by you, arranged by you, conducted by you, and we are here to encourage you, to motivate you. The entire nation is waiting for you. I was listening to the presidential address. It was beautifully said in the presidential address that you are the important group of people who are going to rule the nation in future. Pandit Jawaharlal Nehru, former Prime Minister of our country, mentioned the future destiny of India or our nation is shaped in the classroom. We, the faculty members, are here to shape you for the future nation's destiny. Well, in my chief guest address, I want to mention 5 words, as I do normally in any of the speech. Since I am from computer science, I want to pick
the word computer, but I'm not going to talk about computer. Rather, I'm going to chop the first 4 letters from computer. The letters run like this: C-O-M-P. With the starting letter of these 4 letters, I want to give 5 words. The first one was beautifully insisted upon by the bursar in his presidential address: competition. The first word is competition. The second word is comprehension. Comprehension. The third one is my own subject, computation. The fourth one is compulsion, and the last one is completion. Let me repeat: competition, comprehension, computation, compulsion, and completion. In the presidential address, you might have listened to the importance of competition. What are the pros and cons in competition? In competition, not everybody can win. Only one person will win, others will lose, isn't it? So competition will decide who is a winner, who is a loser. It doesn't matter. Taking part in the competition is important. Winning or losing, it can happen either way. So we are living in a world of competition. Everybody must take part in competition. We cannot escape from that. You have come here to this great institution not only to get a degree, but also to get a job, a career opportunities in future. Because both the bursar and myself played a vital role in the training and placement division. It is very difficult to bring companies here. Even though we bring companies, it is very difficult to motivate the students and to give them job opportunities. There are a lot of challenges. So the first word, competition, will make you participate in the particular event. It can be a campus drive. It can be any competition where if you take part, you will get good experience. Competition. Nobody can escape from competition. In our lifetime, definitely we have participated in competition. What I mean to say, right from LKG, UKG till the degree stage, we write examination. When we write examination, definitely we take part in the competition. Whether we are going to get first rank or are we going to pass in the particular program. So competition is inevitable. The second word I mentioned, comprehension. Well, comprehension means understanding the reality. Why should we take part in the competition? What sort of competition? This we have to comprehend. What are the steps that we are supposed to take part in the competition, to win the competition? Strategy. For that, you have to have comprehension, understanding of the reality. Second one. The third one, I talked about computation. In our field, without computation, we cannot get the results. We have to write coding, we have to program the computer, and we must expect the output also. In one college, I had been to one college to act as an external examiner. One student stood up and said, "Sir, I finished the exam in the practical examination." I went to that boy and I was looking at the monitor. He said, "In my coding, sir, no errors, sir, no output, sir. No errors, sir, no output, sir." I said, "No marks for you." Because in your coding, there may not be any errors, but the output should be there.
We may run a life without errors, but there is a chance of no output. Dear participants, in your career, you may not have any errors, but there must be output. There must be an outcome. We are talking about outcome-based learning. So computation is very important. You have to calculate your time, you have to calculate yourself, you have to calculate your assessment, you have to calculate your talents, everything. Life is full of calculation and computation. The third one is computation. The fourth one is compulsion. Whether you like it or not, you have to take the responsibility. We are here on the stage. Sometimes we aspire that position, sometimes we are compelled to do that. This morning I was talking to the Associate Dean, Dr. Josephine Madam. It is very difficult to bring the students. Many people are sitting here not by your desire, but you are compelled to sit here. Am I right? How many of you are sitting here out of compulsion? Many of you will say, yes, sir, no other goes there. We are not able to escape. Dear students, in our lifetime, in certain occasions, we cannot escape from the scene. We must get the responsibility. We must do it. So, compulsion. Finally, whatever you take it as a responsibility, complete it. Without completion, there is no reward. You cannot simply do it without completing the job. Half-baked things cannot be appreciated. So whatever you take, complete it. So these 5 mantra will get you success. Take part in competition. Try to comprehension. Take life as a calculation, computation. You are under compulsion. I want you to complete the event. Completion will get you reward. God bless you. Thank you. Everyone, as the president of Heber Student Council representing the student body, under the guidance of student council staff in charges and in the presence and the blessings of the dignitaries present today, we declare Heber Clusters 2024 open. I'm loving you. Oh, 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 oh. Gonna take it slow. Oh, no, no, no. When I'm loving you. Oh, 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 oh. Gonna take it slow. Oh, no, no, no.
I'm the CEO of the company. It's the name given to me. Okay. Okay, maybe a question from the first question has been raised for you for a successful Teacher. a teacher. Okay. So, what do you believe that which will be the best technique to teach among the students? So I was given a situation to handle, is technology really needed, and should we give them more knowledge about that, and how will you balance the technology and the standard studies? So as I mentioned, we are in the Gen Z era. Technology is really important in today's world. So the kids coming now are already with the knowledge of technology, but we should teach them how to properly use the technology and when to apply them. Because many of us are getting distracted era now, and they're going into wrong motives. So if a proper education is given to them, then that would really help them in the future to come ahead. Because as you said rightly, we are in the Z generation, and technology has overruling everybody. Yes. But the sad thing is we talk about the social media addiction also, addiction of gadgets also happening. Can you suggest some innovative methods to come out of it? So our generation is already infected with that part of it. I'm sorry to tell this, but we are already corrupted with that. But the generation coming after this is in our hands. If we educate them properly and teach them management and how to use it properly, then we can save the generation coming ahead. But the generation now is already with it, and if we go and approach them, it would turn back to us in a bad manner. Because certain people will understand, but certain people will not understand. So we can try our best to talk, but like it's a saying where you say you can take the horse to the pond, but you can't force it to drink water. So we can talk to them and counsel them, but listening is left up to them. But the generation with us coming ahead is left in our hands, if we think we can really change them. Okay. Maybe the last question to you. Yes, sir. Is a teaching profession a toughest job in the present generation? A TT. Teaching profession. Teaching profession. So it's not a toughest job, because if you love teaching, that's the most favorite job you can ever do, because teaching what you have to another person is a separate kind of happiness to see that you taught this person and this person has come up, and you'll get a separate self-satisfaction and happiness seeing that that person is growing the right way that he's supposed to come. So for persons who's looking at it in a positive way, it's really a wonderful job. But persons who don't like it, then it would be negative for them. But according to me, in my point of view, teaching is really a wonderful job, sir. Thank you. Thank you. Well, I'm Matthew Moses from Trichy National College, BSc Computer Science first year. Over to the organizers, you can post the question. So here is the situation. You are Vijay Kumar IPS, a seasoned police officer. During a routine patrol, you stumble upon a potential terrorist threat in a crowd public space. The clock is ticking. You are responsible for making quick decisions to ensure the safety of civilians while apprehending the suspects. How would you handle this high-pressure situation, coordinate with your team, and ensure a successful outcome while minimizing the risk to both civilians and law enforcement? First of all, we should make every steps in silence, because it's a totally civilized place. So we should not make panic of peoples. If we make people's panic, then it may make some uneven things. So we should move on with the correct plans, which we actually can make our goals of the thing. You use the word called we are civilized people. Am I right? Do you mean the crowd is a civilized crowd? We should clear them first, because without saying that there is a danger, if we say there is a danger or something, if we make them panic, then there will be some inconvenience, there will be some clumsiness will be happening there.
So we cannot able to finish such things which we think. Yeah, that is a situation given to you. How will you manage it? How will you make the crowd to understand or make the crowd to move from there? Or what strategy you adapt there? You are not an ordinary person. You are an IPS officer. Well, first of all, I will say like it's a quite information from police department to clear the place. There is no such panic things going to happen. So move on to your place with patience. Thank you. It's like kind of. I think We should make an announcement like. There's a threat is there. When you say, please make a move, will they make a move from there? Yes, sir, we should make a move, but if we rush them, there may happen some like stamping other people, they may fall down, and there also can be have some damages to the civilians. No, so we should like go with the flow and should say like that there is information from the department, so all can move on from the place with patience. Thank you. And we should make the and make my co-police officers to clear the place with their help. So again, in your word, you said there is an information from the department. What is the information from the department? Sorry, I can't get you. Like you said that you will inform them that they have received you have received an information from the department. I'm asking, what is the information? You mean to the civilians, I say? Yeah. As I said before, sir, like still I can't understand your question, sir. Sorry. You said in your statement that you will inform the civilians that you have received information from the department. I'm asking that what is the information you have received from the department? Like how I will say this to department, are you asking, sir? You will put the civilians because they are already in the problem. When you alert them there is a bomb or something means they will be panicked. That's the reason. Then how can you reveal it? That's why I'm asking you a question. Actually, revealing is one of the drawback, I think so, sir. Without revealing, if we make them to move on, it will be possible as well as no clumsy event will be there. Okay, well, maybe the last question to you. You have said that you have to make a quick decision. What will be the first decision you will take? First decision to make after hearing the news that I have a bomb threat, I will call upon my team and make before the announcement itself, I will start them to move on, and first of all we should call that bomb squad. And if we call them, and as well as if they see something like a bomb squad, the civilians automatically will be panic. So without knowing them, we should make every move which is highly complicated as well as we should create that. My name is Samar. I'm from National College. Little louder. Keep it closer. My name is Samar. I'm from National College. I'm studying first year BSc CS. Okay. Over to the organizers. Okay. Imagine you are Dhanush, an energetic student leader. Your school is hosting a big event and you are in charge of making it a success. As the energetic student leader, how would you showcase your leadership, communication, and organizational skill to stand out and ensure the event is memorable and enjoyable for everyone? As a team leader, I ensure that everything is going on at correct timing and good. All I do is make sure nothing happens badly. They have used the word called energetic student leader. What does it mean? Sir, pardon? Energetic student leader. What energy they need to have? What are the qualities of a leader? As an energetic leader, I'll do everything I must do.
Okay, maybe today's event you can have it. Okay, you have a HEBA clusters. For example, you are going to run this show. What are the things you need to do as a leader? Make sure the participants are comfortable with the program, and the timing must not be changed. Everything should be at the time. Only 2 points? Yes, sir. The word Dhanush is here. Okay, Dhanush is associated with the actor. Actor Okay, Dhanush. what are the qualities the Dhanush, the actor has and the Dhanush student need to have? Dhanush is a multi-talented person who can act, write, sing songs. So he's the important person in the room. He must be welcomed very nice. What do you think about the communication, the most as a powerful tool for a leadership quality? His communication is the most powerful. That's what I'm asking. How do you say? I have to deliver message to someone. To deliver a message to someone, the communication must be strong, and the language should be fluent. Since I don't have a fluent. Okay. So maybe as a leader, whether you need to lead the team or you need to be a role model to your team. I need to really lead the team. But not as a role model. I don't have enough power, enough talent to be a role model. I have to become more. Okay, thank you. All the best. Thank you, sir. Okay, I'll ask this question once more. I'm going to see which one of you is going to come out with a human emoticon. Don't use words. You're going to sit there and you're going to give me a human emoticon to the question how Bishop Heber has been treating you. Got it? Audience, few audience that is here, let's see how you respond to them. Lot 6, how has Heber been treating you? Lot 1, how has Heber been treating you? Lot 2. Lot 10. Okay, Lot 10, we start with you, take the stage. Are you stressed? A little bit. A little bit. Okay, so the first question to you is, on a scale of 1 to 10, how cool are you as a person? Maybe at 5. Let's be moderate. So you like to play safe in life? Sometimes, if it is a safe, then we can, as well as we can go to the stage of 9 because I am ready to take risks. Because even I still don't know about this type of events, but I like to join. I need to get something like I need to gain some experience from these types of events. So this is my first time.
Can you introduce yourself to us? Well, I'm Matthew Moses from National College, Trichy. I'm first year BSc Computer Science. Max Moses. Matthew Moses. Matthew Moses. Yes, ma'am. Why did you choose BSc Computer Science? And why did you choose National College? Well, BSc Computer Science is actually computer science is one of my favorite subject, as well as I want to become a game developer, which I'm already developing with my startup friends. We are developing PC games and as well as high-end PC games and PlayStation games. So I need to gain some more things about computers which will help to my passion. How long in a day do you spend on gaming? Well, I don't game, but I will be create gamings. I will be create the story of the games. I will write stories up to maybe whenever I free. I used to write the stories of my games, which will make the plots and the characters to build, and others should feel relatable with the characters. So. What are your hobbies apart from... Is gaming a hobby or is it a passion? It's a passion. If you ask about my hobby, I like to draw, sing, as well as I like to gain new type of experience, which will make my life better and better. Matthew, what kind of songs do you sing? Songs, it's like I can sing rap as well as. Okay, go for it. 1 minute rap. It's not, well, it's Tamil, okay? It's Tamil. If you don't mind, can I say it in Tamil? Please go ahead. விதி வந்து ஒரு முறை மீசே முறுக்கு வந்திருக்கும் முடிஞ்ச என்னை தடுத்து நிறுத்தி என்னை தடுக்க நினச்சவனை கெடுக்க உனக்கு இந்த சாம்பிள் சம்பவம் வந்த பார்த்து கொஞ்ச நாளாக கொஞ்சம் கூலாக இருக்கிற கோவத்தை ஏற்றாத கோளாறு கொடுக்காத எரிமல்ல குழம்புல ரிசிந்து ஊற்றாத பொறையில் போல புரிஞ்சு கரைகிடுவேன் சரைஞ்சி எரிஞ்சிடுவேன் விறகு அடிப்படையில் இது வேணா வெடிக்கல கம்மிருமெடி கம்மண்ணி இருந்தேன் சீண்டி பார்த்தா ஓ சவப்பட்டி எண்ணி தோண்டி பார்த்தா இன்னும் அனுப்பி வைப்பேன் இந்த பொட்டி ஏன் உங்களை சிதறடிப்பேன் ரெடியா வந்து புடிடா எஸ் That was good. So you have another career option in case gaming doesn't take off, right? Who's the President of India? President of India. It's a nice question, but as per nervous, still now I remember, but just now I forgot. I'll give you a clue. She's a lady. I didn't ask you President of USA. No, I can, but yes, of course. Like I am little bit out of from the politics as well as, kind of. What is the name of the principal of your college? Name of the principal of my college. Quite nice question, that also. Say boys. Who's the Chief Minister of Tamil Nadu? Of course, Stalin, MK Stalin. Just outer politics. I will don't go inner because kind of a headache to me. What is the fastest way to cook eggs? Fastest way to cook eggs. I hope you are non-vegetarian. Yes. Well, it's like to half fry, like semi-boiling in a tawa, like that. I didn't get your answer. No, like it's like a semi-boiling will be a cooking, speed cooking method, I think so.
so much for like using the tawa, using the pan is the best way to cook eggs as soon as I possible. think you have never been in the kitchen. It is very obvious. Not like that, but yes. After 5 years, where does Matthew see himself? I mean, after 5 years. After 5 years, I should reach the every people, at least my name. My name should know to the people who are in this stage. I need to be popular as well as in a good way. I need to be teaching my knowledges, which is like some things which I know, and I should get taught by others which they know. Thank you so much, Matthew. Matthew, you can call the next participant. Which lot number? 2, 6, or 1? Of course, one. Yes, lot number 1. Please give a big round of applause to Matthew. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, how was lunch today? Very nice. What did they give you? Hakim's biryani? Hakim's biryani and some pieces of chicken. Only few pieces of chicken? Spoon of chicken. So, And you're some- still hungry? My tummy is full. I didn't get you. My tummy is full. You have a small tummy. Yes, So, 1 spoon of chicken was enough. enough for my Right? tummy. Okay, so what is your favorite sports? Badminton is my favorite sport. Who's the national badminton champion in India? I don't know. I just play badminton. Okay. Do you represent, have you represented your school or college in badminton, or it's more of a hobby? Hobby, just an hobby. It's a hobby. Just one. How many times in a week do you play badminton? When I was studying in my school, I play once a week at Sundays. Okay. And now you left it. Yes, for college. Why? I don't know. Okay, introduce yourself. Maybe your college is very stressful. You don't have time for hobbies. Not like that. Yes, I am lazy to play. Okay, that's a very honest answer. Introduce yourself. My name is Samar Keshav. I'm from National College. I'm studying in first year BSc Computer Science. So your classmate is Matthew. He's first shift friend. He's in first shift. First shift. Okay. Why National College? The honest answer is Bishop didn't give me a seat, so So you're here to prove a point today. yes. Who's the principal of your college? Kumar, Dr. Kumar. Very good. Please give a round of applause, National College. Who's the head of your department? Akhilashi, Dr. Akhilashi. Well answered. Who's the finance minister of India? She's a lady, Nirmala Sitaraman. Fantastic. President of India. I don't know her first name, but her last name was Murmu. Superb, superb. What is your plan after completing BSc Computer Science? I'll do MSc in AIDS. So you will try and Bishop Heber. I will definitely recommend you for a seat. Thank you, ma'am. I will definitely do. After doing your PG degree, what's your plan? To get a job, try for a job, so I can experience the. What is your dream company? Dream company is my NVIDIA, the graphics card producer, manufacturers. Okay. So they say AI is going to take away jobs in the future. Yes, ma'am. Do you agree with this statement? If yes, why? If no, why? I partially agree with that because if AI can do anything, the job of a man can be replaced to
maintain a AI. So if I can write documents, I can make a AI to write documents. So the jobs will be replaced, not be taken by AIs. So repetitive, mundane jobs would be taken over by the Boring machine. jobs would be taken away, and the interesting ones are done by humans. So what can youth today do to make themselves upskilled in the next 5 to 10 years? So What would your message be to college students like yourself? learn new skills, join courses, online courses, to develop your resume. So company would easily pick you up. Well done. Thank you so much. Thank you, ma'am. Which number shall we call? I prefer 2. 2. Okay, 2. The stage is yours. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Are you a day person or a night person? I'm a day person, ma'am. Because I mostly do all the works in a day. I never sit like an owl and do all the works at night. Maximum time I take to do any work in a day is up to 9. After that, I go to sleep, ma'am. You stay with your parents? No, ma'am. Actually, I'm staying at a hostel. My native is actually Ooty, ma'am. Introduce yourself. Well, myself, Ahmadullah. I am currently pursuing BCom final year. I have completed my high school at Briggs Memorial Anglo-Indian High Secondary School, which is located in Ooty. To tell about my hobbies, I love reading books and also to travel. And to tell about my skills, I have developed my technical skills and as well as soft skills. And that's all myself. Tell me your top 2 technical skills. Top 2 technical skills, MS Office and Tally, ma'am. You're a BCom student. Yes, ma'am. Are you comfortable with MS Excel? Yeah, sure, ma'am. What are the latest in Excel that you are comfortable with? I have not went to the advanced level of Excel, ma'am. I have completed the basic level of totally MS Office. Actually, I am looking forward to join advanced Excel next week, ma'am, in the same institution in Trichy. Do you believe in love at first sight? Yes, 50-50, ma'am. Because I have experienced, because same as like going to event like this, I have fallen in love at first times, but I have given a second priority for it because I have kept my career as my first priority, ma'am. So for me, love at first sight is not possible, but for others, it would have happened, ma'am. My friends used to recommend me to see Varnam Ayram because it was a love at first sight movie. So I believe in love at first sight, ma'am. Are you in love right now? No, ma'am. What is the latest book that you have read that has left an impact? Actually, latest book I would say The Rich Dad and Poor Dad, ma'am. It has actually... Who's the author? Robert Kiyosaki, ma'am. Okay. It has gave me a clear idea to become an entrepreneur. It indirectly making me to think like an entrepreneur instead of being an entrepreneur, ma'am. I'm not saying that I will not become an entrepreneur. It gave me a clear idea to avoid taxes and to not get into the matrix and rat race, I would say. I usually support entrepreneur and as well as entrepreneur. What's the difference between an entrepreneur and an entrepreneur? Well, entrepreneur is someone who works for an entrepreneur, ma'am. Let me say it is a job or an employee. He's called as an entrepreneur. And Not all employees are entrepreneurs. And that's what, ma'am. An entrepreneur is someone who works under someone. That's what we call entrepreneur. No. That's an employee. Yes, ma'am. We could say that in an organization, the person who gives... An entrepreneur has certain thought processes. Okay, ma'am. Which are different from a normal employee. Okay, ma'am. Well, to tell about it, he cannot take the overall decision in the organization, ma'am. Even though he's an employee in it, he cannot take the overall operations, the control over... Who's your role model as an entrepreneur? Entrepreneur, I would say Aman Gupta, ma'am, founder of Boat. Because he started his company in the year 2021. He bought the existence of the Air Force and penetrated into the market and gave a huge explosion. Not explosion.
I would say, huge impact in the society. People started recognizing AirPods and earbuds after the boat came into existence. And after that only, Apple and other noise companies came into this market, seeing on boat's valuation. So I would say that Aman Gupta is a real very good entrepreneur. We could learn a lot from him, ma'am. And I would also want to mention him. He's a shark at Shark Tank India, ma'am. He's a venture capitalist, I would say. So I am taking him as a very good inspiration. Who's the governor of RBI? Shakti Kanta Das. Defense Minister of India? Rajnath Singh. Principal of your college? Dr. S. Ismail Moideen. Who's your last question to you? Okay. Next 10 years, where do you see yourself? Well, if I get placed into a company, I would be at a senior level position, and I would be performing as judges in inter-college event. But if I become an entrepreneur, I would be called as a chief guest, like an event like Clusters. And you will be sponsoring the event also? Yeah, sure, ma'am. I would be the title sponsor of the event. I will take down your name. Yeah, sure, ma'am. And contact you in the next 10 yeah, years. Sure, ma'am. I want to mention here, I would be the founder of this mobile phone, Power Plus. The Thank work you. I made in a corporate organ. Good vision. Thank you. Thank you so much. Lot number 6. Can you describe yourself in 3 words? A pleasant evening to respected board members. I'll describe myself as an optimistic person, an adaptive person, and an analyst. Optimistic, adaptive, and analyst. Very nice combinations. Thank you, ma'am. When you look at the youth of India, it's very scary. Addictions are on the rise. Unemployment is on the rise. Corruption is on the rise. What are you so optimistic about? I really want to change that perspective of what you mentioned, ma'am, because being in the younger generation, I know how scary it is right now because the addictions, the corruptions, and all the stuff is really scary. And like the generation coming ahead is getting influenced by us, which shouldn't be happening right now. So we should try our best and improve ourselves to make the generation ahead of us, like behind us, which is coming actually, sorry for that mistake, to be a proper like youth organization. On a scale of 0 to 10, how crazy are you? As I mentioned, I'm an adaptive person, ma'am. I've trained myself. I'm still training myself because there are still many more situations that I'm yet to handle. I can adapt to any situation, and I'll teach myself. And the best thing is to keep your mouth shut and watch and learn. Because when you observe things, you'll teach things to yourself better. So observation, and I can adapt, ma'am. You can rate me from any number. Okay. I think you must be knowing the nursery rhyme, Twinkle, Twinkle, Little Star. Yes, ma'am. Okay. So I want you to sing or recite Twinkle, Twinkle, Little Star in Carnatic music style. I'm sorry to tell this, ma'am. I'm not very good at vocalizations or songs, but I will try. Since I mentioned myself as an adaptive person, I'll give it a try. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, how I wonder what you are. I'm sorry, ma'am. This is how much I'm aware of the rhyme. Sounds like American singing Indian Carnatic, right? I at least gave it a try, ma'am. Yes, I like the optimism there. Thank you. Are you good at keeping secrets? Yes, ma'am. If your best friend has to describe you, what would he or she say? Ma'am, he'll be like, this is the first person I could run to
or the first person I could tell anything and get a solution immediately. I shouldn't be telling this because it would be like as if I'm boasting myself. A perspective from my best friend would actually do a great play or role here. But as the question stated, I'm a good person at keeping secrets and a problem solver. So I could give him a solution and analyze this problem and give him a good suggestion. Okay, last question. Yes, ma'am. Do you think men have it easier or women have it easier in today's world? Or does gender discrimination still exist? Gender discrimination does exist till date, ma'am, because the generation now is corrupted. As you said, the youth, we are so scared on where it is going. So gender discrimination is really a big part, not yet in India, but in other parts of the country, it does play a big role. Because of that, many people are fighting their cases in court, and it's not like what to say. Each one of us have different perspectives. It has to be put to a common point and everyone's suggestion. So if everyone comes together and think of it, then we can equalize on that point. Which department are you from? I'm from Commerce Computer Applications, ma'am. Computer applications. So who's the Indian Minister for Commerce and Industry? Sorry, ma'am, I'm not aware of that. Indian Minister for Women's Affairs. Women and Child Development. No, ma'am. Minister of External Affairs. I think I'm not very accurate to answer, ma'am. I think Rajnath Gopal. No. Okay. One politician that you admire and why? I'm not into politics, ma'am, because I'm not a fan of it, because I've seen the other side of it through my grandfather, and he's given like a lot of life lessons to me. So being a politician is like you're playing with life and also other people's life, which is not advisable in my perspective, because being a politician, you have a big part to play actually, but it's not actually been that way. It's more on money perspective sides, and it's not for the people, because until the votes are done, it's for the people, and then afterwards you're forgotten. I don't stand with any politician, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Big round of applause for all 4 participants. Thank you so much.
Kindly remain standing. Praise be to God beyond knowledge. Praise be to Bishop Heber College, a spring of life and knowledge mine. The gems of Heber they will shine. With pride and love, the minds we move to face and serve the world so bold. With pride and love, the minds we move to face and serve the world so bold. In strong strife and climb and go, the torch of truth in heart we hold. We strive and find in Heber's food a way of life which does treasure. We strive and find in Heber's food a way of life which does treasure. Time will see great Heber message fulfill and adorn his story's page. Praise be to God beyond knowledge. Praise be to Bishop Heber College, a spring of life and knowledge mine. The gems of Heber they will shine. Praise Bishop Heber's name. Sing out in numbers His mighty fame. Kindly be seated. Welcome to those who believe in the power of dreams and who would like to join me in the exploration of life. One of the marvelous things about teamwork is that it enables us to welcome and help people in a way we could not as individuals. It gives me immense pleasure to deliver the welcome address for Heber Clusters 2024. I am profusely delighted to welcome our very affable principal, Dr. J. Princey Merlin, whose able leadership and excellence vibrates and echoes throughout the campus in her absentia. On behalf of the student body, I extend a hearty welcome to the esteemed chief guest and inspiring motivational speaker, R. Vijayalayan, esteemed founder and CEO of NRIAS Academy. Welcome you, sir. I take this opportunity to extend my heartfelt welcome to the very elegant and eloquent orator, Dr. S. Shobana, Dean of Academics, Arts and Head Department of English in her absentia. It gives me immense pleasure to welcome the very influential and inspiring leader, Dr. Violet Dayabaran, Dean of Academics, Sciences in her absentia. I must mention my deep sense of invitation to the very assertive and approachable Dr. K. Shanti Clement, Associate Dean of Arts, Associate Professor, Department of English, in her absentia. I would like to acknowledge my sincerity to the very resilient and principled Associate Dean of Science, Dr. A. Josephine Prabha, Assistant Professor, Department of Physics. I welcome you, ma'am. I would also like to extend a note of warm welcome to the Student Council staff members. Dr. Shalin Rosita, Assistant Professor, Department of Bioinformatics. Dr. Cruz, Assistant Professor, Department of Mathematics. Dr. William Raja, Assistant Professor, Department of Biotechnology. Mr. Jabakumar, Assistant Professor, Department of Tamil. Dr. Melvin S., Assistant Professor, Department of English, who have been instrumental in our student endeavors. I welcome you, sir and ma'am. It is with great gratitude that I extend a warm welcome to the heads of all departments in absentia, who have been extremely supportive in all our student endeavors. I would like to devote my sincere thanks and welcome to the very hardworking electricians and the hall in charges. I welcome you, sirs. Last but not least,
I extend my joyful invitation to all the students of the other institutions and to the member of the Student Council who have toiled hard with utmost sincerity. Once again, a hearty welcome to one and all gathered here. Heber Cluster 2024 was inaugurated with enthusiasm at Bishop Heber College on February 27, 2024. The ceremony commenced with a prayer song, college song, and Tamil Thai Valthu college performed by the college choir. The college choir performed these songs with such a patriotic tone. The ceremonial lamp lighting was done by the chief guest and the president of the Heber Student Council, and the Heber Student Council also extended a warm welcome to all the esteemed guests attending the program. Nitish, Vice President of Heber Student Council, provided his insights into the various events lined up for Heber Cluster 2022-2024, arousing anticipation and excitement among the participation. Dr. C. Dhanabalan Bursar delivered an inspiring presidential address, emphasizing the significance of such events in fostering talents among students. Dr. J.G.R. Satyaseelan Sir, Vice Principal, Self-Finance, graced the occasion as the chief guest and delivered an insightful speech encouraging the participation to make the most out of the opportunity presented by the events. The solemn declaration of the opening event was conducted by the members of Student Council, symbolizing the official commencement of Heber Clusters 2K24. The Heber Cluster 2K24 witnessed a successful execution of 10 engaging events, each showcasing the talents and competitive spirits of the participants. Ads Up, Portrait Art, Photography, Current Affairs Quiz, Connection, IPL Auction, Surkanai, Mr. Clusters, Startup Plan, Just a Minute. The participants demonstrated remarkable skills, creativity, and knowledge across these diverse events, contributing to overall success of Cluster 2024. In conclusion, Heber Cluster 2K24 event served as a platform for students to exhibit their talents, foster teamwork, and celebrate the spirit of creativity and innovation. It was a resourceful succession, leaving a memorable imprint on all the participants as well as the organizers. Thank you. Very esteemed, the chief guest of the day, founder and CEO of NRIAS Academy, Dr. Vijayalayan, the staff coordinators of the Student Council, Dr. Sherlyn Rosita and Dr. William Raja, the Student Council President Tanushri, Vice President Nitish, Treasurer Jalila, and Joint Treasurer Masha, other office bearers, Student Council members, friends from other institutions, and our beloved students. A very pleasant morning to all of you, with an assurance that I'll not be standing between you and the very well-known motivator, our chief guest. I just want to register a couple of comments with you as a presidential address. At the outset, I would like to thank all the heads of the institutions on behalf of the Deanery of Academics of Bishop Heber College for permitting you to participate in this extravaganza. I just want to say this event is fully tailor-made, planned, executed by the students of varied departments. So I just want to give all of you, I would like request you to give a round of applause to all the student council members. So planning in one particular department is difficult, and putting across all minds together from different departments is really a Herculean task. And at this juncture, I take this opportunity to congratulate all the student council members on behalf of our principal and the Deanery of Academics. As a note of message, I would like to say, morning from presidential address, sir would have told you about comprehension, competition, comprehend, computational work, and to completeness. So any task you take, you have to take until you complete it. And I just want to tell you, the talents what God has given you is only not a gift from God. Again and again, I would like to reinforce the talents and skills what you have in you, they are not just gifts from God. If it is a gift, there is no way you can track it.
Suppose I go to a marriage, I give a gift, I will not have any pathway to track what they are doing with the gift. But rather, the talents and skills what God has given you is an investment, and you all have multiple talents, and God expects something that you do it to the society as a return. So I believe that as youngsters, your talents, instead of burying yourself with just the mobile activities, with spending your time with your mobile phones, I believe that you will be constructively using your talents for the upliftment of this society. And I just want you to remember 3 C's and 3 H. 3 H is hard work, honesty, humility. Suppose you imagine as a triangle with the vertices, honesty, humility, and hard work. And yet another triangle with 3 C's, communication skill, concentration in whatever you do, and concern for everything to the society, towards society. If you superimpose these 2 triangles, what do you get? You will get a star, isn't it? So a star can be made by superimposing 2 triangles. So honesty, humility, hard work, and 3 C's, communication, concentration, and concern. I believe all of you will be superstars, and I thank once again for your presence and participation, and I believe that your talents will be constructively used for the betterment of this society. Thank you very much. Ladies and gentlemen, esteemed guests and cherished participants, it is with great honor and privilege that I stand before you today to introduce our distinct chief guest, R. Vijayalayan, MSc Agri, PGDCA, a luminary in the kingdom of education and mentorship. R. Vijayalayan stands as the esteemed founder of NRIAS Academy, a mark of excellence in Trichy and beyond. His vision and dedication are appreciable in the very essence of the academy, named in loving memory of his father, N. Ratnasamy. Since its establishment in 2003, NRIAS Academy has epitomized quality and commitment, offering unparalleled solution to aspiring government exam candidates. Under his visionary leadership, the Academy has encouraged over 5 lakh students, shaping the destinies of more than 22,000 plus successful government exam qualifiers, including over 100 luminaries who now serve as IAS and IPS officers. With an indomitable spirit and unwavering dedication, R. Vijayalayan has extended the Academy's reach, establishing 8 branches across Tamil Nadu, is proof to his relentless pursuit of excellence in education. Beyond his role as a pioneering educator, R. Vijayalayan is a symbol of inspiration and motivation. His excellence and pride are not merely prized, but invaluable asset to our society, igniting the flames of ambition and achievement in countless hearts. I extend a warm and resounding welcome to R. Vijayalayan, a true titan of education. We welcome you, sir. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த தமிழ்க்குடி உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கங்கள். நிறைய போட்டிகளில் நிறைய காம்படிஷன்ஸில் நிறைய தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்ற ஒருத்தன் இதுமாரி ஒரு எக்ஸாமில் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பேசுகிறான். நிறைய போட்டிகளில் ஜெயித்தவன் அவன் இந்தமாரி ஒரு ஸ்டேஜில் பேசுகிறான். அப்போ ஆடியன்ஸ்லேருந்து ஒருத்தர் கேட்குறார், உங்களுக்கு என்னங்க நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க, அதனால் நீங்கள் சந்தோஷமாக இங்கே பேசுகிறீங்க, நாங்கள் என்ன ஜெயிக்கலை, அதனால் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, ஜெயிச்சதுனால நீங்கள் சந்தோஷமாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆடியன்ஸில் ஒருத்தர் எழுந்து அந்த கெஸ்ட்டுக்கிட்ட கேட்குறான். அப்போ அந்த கெஸ்ட்டு ரிப்ளை பண்ணுறாரு, இல்லை தம்பி, நான் ஜெயித்ததுனால வெற்றி பெற்றதுனால உங்கள்கிட்ட சந்தோஷமாக பேசலை, நான் ஆல்ரெடி சந்தோஷமாக இருந்ததால் தான் நான் வெற்றியே பெற்றேன், அதனால் வெற்றி பெறுவதற்கு முதல்ல நமக்கு தேவை சந்தோஷம், ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கெஸ்ட்டு சொன்னார்னு சொல்லி ஒரு கதை உண்டு. அப்போ நீங்கள் எல்லாமும் வெற்றி பெறுவதற்கு முதல் அடிப்படை தேவை உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ், சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்துக்கு இது போன்ற நிகழ்வுகள் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு பேசிக்கான ரீசனாக அமையும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அதனால் இது போன்ற நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு பண்ண அத்தனை பேருக்கும் ஒரு நல்ல கிளாப்ஸை கொடுத்து நம்ம இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு பாராட்டுகளை தெரிவிக்கலாம்.
உலகத்தில் 2 பெரிய நாடுகள் இருக்காங்க. ஒருத்தங்க சைனா, இன்னொருத்தங்க அமெரிக்கா. தெரியும் நமக்கு. ஸோ 2 பேருமே ஒரே ஒரு வேர்ல்டு பவர்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க 2 பேரும். ஒருத்தங்க அமெரிக்கா, இன்னொருத்தங்க சைனா. இப்போதைக்கு முன்னாடி ரஷ்யா இருந்துச்சு. இந்த 2 பெரிய வேர்ல்டு பவர்ஸுமே இந்தியாவை பார்த்து பயப்படுறது ஒரே ரீசனுக்காக தான். அது எந்த ரீசன் அப்படின்னா, அந்த ரீசன் நீங்கள் தான். நீங்கன்னா யார்? யூத் பாப்புலேஷன். அதாவது இளைஞரோட மக்கள் தொகை உலகத்திலே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி இந்தியா. அப்போ இந்த இளைஞரோட பாப்புலேஷன், இந்த யூத்தோட பாப்புலேஷனை பார்த்து தான் சைனாவும் அமெரிக்காவும் பயங்கரமாக பயப்படுறாங்க. அப்படின்னா அப்போ இளைஞர்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு வந்திருக்கு, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்திருக்கு. இந்த யூத்துக்குன்னு உங்களுக்குன்னு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குங்கிறத நீங்கள் அழகாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதான் விஷயம். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உண்மையிலே அமெரிக்கா, சைனா மாதிரி நம்ம இந்தியாவும் ஒரு சூப்பர் பவராக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. அப்போ உங்களுடைய யூத் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம யோசிக்கலாம். கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, பொதுவாக சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போது வயசானவங்களுக்கும் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, சின்ன பசங்களுக்கும் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, ஒரு ஸ்கூல் பசங்களுக்கு கூட ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. பட் யூத் ஆகிய உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஏஜில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது அதெல்லாம் தாண்டிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நம்ம இந்தியாவை சூப்பர் பவராக மாற்ற போகுது. உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நம்ம தமிழ்நாட்டை இந்தியாவில் நம்பர் 1 ஸ்டேட்டாக கொண்டு வரப்போகுது. உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நம்மளை ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் டாப் 10க்குள்ளே கொண்டு வரப்போகுது. உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நம்மளை பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ்லேருந்து மேலே கொண்டு வரப்போகுது. உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நம்மளை கரப்ஷன் இண்டெக்ஸ்லேருந்து மேலே கொண்டு வரப்போகுது. உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நம்மளுடைய ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸில் இந்தியாவை மேலே கொண்டு வந்து நிறுத்த போகுது. உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் பிஷப் காலேஜுக்கு ஒரு சூப்பர் நேமை வாங்கி கொடுக்க போகுது. உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் உங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு ஒரு அருமையான நேமை வாங்கி கொடுக்க போகுது. உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு திருப்தியை கொடுக்க போகுது. உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் உங்களோட கேரியரை முடிவு பண்ண போகுது. உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் உங்களோட ஃப்யூச்சரை முடிவு பண்ண போகுது. உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் உங்கள் ஒய்ஃப் யார், ஹஸ்பண்ட் யாருன்னு முடிவு பண்ண போகுது. உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் உங்களோட குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்க போகிறோங்கிறது முடிவாக போகுது. இன்னும் நம்ம குழந்தைகளாகவே நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் நம்ம ஒரு பொறுப்பான இடத்துக்கு வயசுக்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட ஏஜ் இப்போ ரொம்ப ப்ரொடக்டிவான ஏஜ். ஒரு 15 வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்க வேலை செய்ய மாட்டாங்க, 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களும் வேலை செய்ய மாட்டாங்க. அப்போ ப்ரொடக்டிவான ஏஜ்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த 15 வயசுலேருந்து 60 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தை தான் ரொம்ப ப்ரொடக்டிவான, அற்புதமான, உன்னதமான ஒரு காலகட்டமாக சொல்கிறாங்க. அந்த பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறது உலகத்திலே இந்தியாவில் தான். அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் அமெரிக்காவும் சைனாவும் பயப்படுறாங்கன்னா நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் எவ்வளோ கூடணும். இந்த போட்டிகளில் ஜெயிக்கிறது எதுக்காக? இந்த போட்டிகள் எதுக்காக? இந்த போட்டிகள் நமக்குள்ளே ஒரு காம்படிட்டிவ் நேச்சரை கொண்டு வர, எதிர்காலத்தில் காலேஜை முடிச்சுட்டு போகிற நீங்கள் வெற்றி தோல்விகளை சகஜமாக எடுத்துக்கிறதுக்காக, சக்ஸஸையும் ஃபெயிலியரையும் ஈக்குவலாக பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த காம்படிஷன்ஸ். இப்போ நீங்கள் அரவணைப்பில் இருக்கீங்க, பேரண்டல் கேரில் இருக்கீங்க. இந்த மனித இனத்தில் தான் பேரண்டல் கேர் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அனிமல்ஸ் கூட குட்டிகள் அப்படியே விட்டுரும், நீ போய் பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு. வெளிநாடுகளில் கூட பேரண்டல் கேர் ரொம்ப 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 கம்மி. நம்ம இந்தியாவில் தான் பேரண்டல் கேர் ரொம்ப அதிகம். பெற்றோர்கள் இப்போ கைப்பிடியிலே நம்ம இருப்போம். இப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸோட காசில் தான் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க. இப்போ நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட காசில் தான் வெளியில் ஸ்டால் இருக்குன்னா அதில் ஒன்று வாங்கி சாப்பிட முடியும். இப்போ நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட காசில் தான் ட்ரெஸ் போடுறோம். இப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு இங்கே படிக்க ஃபீஸ் கட்டுறாங்க. இப்படின்னா எல்லாமே பேரண்டல் கேர். சரி, இந்த வயசு பரவாயில்ல, யூஜி முடித்தோமா, ஒரு 10th முடித்தோமா, பேரண்டல் கேர்லேருந்து வெளில வந்தோமா இருக்காது நம்ம இந்தியாவில். +2 முடித்த பிறகு பேரண்டல் கேர்லேருந்து வெளில வந்தோமானா இருக்காது. +2க்கு அப்புறம் டிகிரி முடித்த பிறகு பேரண்டல் கேர்லேருந்து வெளில வரமானா இருக்காது. டிகிரி முடித்த பிறகு பிஜி முடித்தோமா, அப்பயும் பேரண்ட் சப்போர்ட் தேவைப்படும். எப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு பேரண்ட் சப்போர்ட் தேவைப்படுதுன்னா, நீங்கள் பேரண்ட் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு பேரண்ட் சப்போர்ட்டு தேவைப்படுது. இந்தியாவில் அப்படி ஆயிடுச்சு. இப்போது பாப்புலேஷன் எக்கச்சக்கம். நம்மளால் சைனாவை எந்த விதத்தில் கிராஸ் பண்ண முடியுதோ இல்லையோ, பாப்புலேஷனில் கிராஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ வேர்ல்டுலே பாப்புலேட்டடு, ஹைலி பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரியில் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு. 140 crores மேலே போயாச்சு. அதில் நம்மளும் ஒன்று. 140 crores நம்மளும் ஒன்று. அப்போ இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா யாருக்கு செட்டில்மெண்ட்டு கிடைக்கும் லைஃப்பில்? ஒரு டிகிரி முடித்தாச்சு, பிஜி முடித்தாச்சு,
இல்லை ஒரு டிகிரி முடித்த உடனே வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னா எப்படி கிடைக்கும்? ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப 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 கஷ்டமாக தான் இருக்குது. காரணம் என்ன? அந்த இவ்வளோ பேர் இருக்கிறதுனால. நம்ம மட்டும் படிக்கலை, நம்மளை மாரி எக்கச்சக்க பேர் படிக்கிறாங்க. நம்ம மட்டும் பிறக்கலை, நம்மளை மாரி எக்கச்சக்க பேர் பிறந்திருக்காங்க. இப்போ நான் பிரின்ஸிபால் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ரொம்ப அற்புதமான பல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பல டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த காலேஜில், பிஷப்பர்க் காலேஜில் 100% பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னொன்னே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதுக்கு ஒரு நல்ல கைத்தடல் நம்ம கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு கொடுத்துடலாம். ஸோ பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் 100% பிளேஸ்மெண்ட், பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் இருக்குது, எல்லாமே கேள்விப்படுறோம். அப்படி அந்த ட்ரைனிங், பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் எதுக்கு, பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க? நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் போய் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஃப்யூச்சரில் போய் நல்லா இருக்கிறது தானே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அப்போ இந்த காம்படிஷன்ஸும் அந்த ஃப்யூச்சர் போகிறீங்கள, இப்போ காலேஜில் இருக்க வரைக்கும் பேரண்ட்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, காலேஜும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். காலேஜை முடித்து வெளியில் வந்த பிறகு, ஓப்பன் வேர்ல்டுக்கு வந்த பிறகு இந்த சொகுசான அட்மாஸ்பியர் இருக்காது. இதுமாரி ஒரு அழகான ஆடிட்டோரியத்தில் உட்கார முடியாது. எங்கேயோ ஒரு டீ கடையிலையும் எங்கேயோ பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயும் நின்றுட்டுருப்போம். அப்போ நமக்கு என்ன ஹோல்டு அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் அதுக்காக என்ன உழைப்பை கொடுக்குறீங்களோ அதான் உங்களோட ஹோல்டு. நீங்கள் கும்பல் கிடையாது, கூட்டம் தானே. ஒரு பர்பஸ்க்காக கூடியிருக்கீங்க. கும்பல்னால் பர்பஸே இருக்காது. இப்போ நீங்கள் ஒரு பர்பஸ்க்காக கூடும்போது நீங்கள் ஒரு அற்புதமான ஆடியன்ஸாக மாறுறீங்கன்னா, இந்த மேடைகளில் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் நடக்கலாம், இந்த கல்லூரிகளில் எவ்வளோ விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்படலாம். அத்தனையும் நீங்கள் உள்வாங்கி உங்களோட ஃப்யூச்சரை நீங்கள் எப்படி கட்டமைக்க போகிறீங்கன்றதான விஷயம். ஒரு காலத்தில் 14-13 வயசில் கல்யாணமே ஆகிடும்னு சொல்லுவாங்க. தேசப்பிதா யார்? மகாத்மா காந்தி. அவருக்கே சின்ன வயசில் கல்யாணம் ஆனது தான். அண்ணல் அம்பேத்கருக்கு சின்ன வயசில் கல்யாணம் ஆனவங்க தான். இப்போ உங்கள் வயசு, நம்ம வயசு வரைக்கும்லாம் அவங்களாம் ஃப்ரீயாகவே இருக்கலாம். அவங்க மேரேஜ் ஆகி குழந்தைகளே வந்துட்டாங்க. மகாத்மா காந்தி இங்கிலாந்துக்கு மேற்படிப்புக்கு பேரிஸ்டருக்கு போகும்போதெல்லாம் அவர் குழந்தைகளே இருக்குங்க. அப்போ ரொம்ப சின்ன வயசில் கல்யாணம் நடந்துக்கிட்டு இருந்த சொசைட்டி நம்மளுது. இப்போ நம்ம படிப்புக்காக தான் விட்டு வச்சுருக்காங்க. அப்போ அந்த அறிவு பசிக்காக தான் விட்டு வச்சுருக்காங்க. ஒரு நல்ல அறிவு பசியோட ஜெயிச்சு காட்டி ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம உருவாக்க அடித்தளம் இங்கே கிடைக்குது. அப்படின்னா அந்த அடித்தளத்தை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தணும்? ஒரு பைக்கில் போகிறீங்கன்னா பைக்கில் பிரேக் இருக்குது, ஒரு காரில் போகிறீங்கன்னா காரில் பிரேக் இருக்குது, ஒரு பஸ்ஸில் போகிறீங்கன்னா பஸ்ஸில் பிரேக் இருக்குன்னா, எவ்வளோ வேகமாக போகிற வண்டியாக இருக்கட்டும், நம்ம அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித் ஓட்டுற பைக்காக கூட இருக்கட்டும், அந்த பைக்கில் ஒரு பிரேக் இருக்குமா இல்லையா? அந்த பிரேக் எதுக்காக இருக்குது? அந்த பிரேக் எதுக்காக? ஒரு வண்டியில் பிரேக் எதுக்காக இருக்குது? நம்ம எவ்வளோ வேகமாக ஓட்ட முடியுமோ ஓட்டுறதுக்காக தான். ஒரு பைக்கை வேகமாக ஓட்டணுன்னா பிரேக் இருக்கணும். அந்த வண்டியில் பிரேக் பிடிக்கலன்னா உன்னால் வேகமாக ஓட்ட முடியுமா அந்த வண்டியை? இந்த பைக்கில் பிரேக் பிடிக்கல அப்படின்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீ அந்த பைக்கை வேகமாக ஓட்ட முடியுமா? வாய்ப்பே கிடையாது தானே. அப்போ இங்கே ப்ரொஃபஸர்ஸோ மற்றவங்களோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கிறதும் மற்ற விஷயங்களும் எதுக்குன்னா அந்த பிரேக் மாதிரி தான். அந்த பிரேக் இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் நம்மளால் வேகமாக போக முடியும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை நீங்கள் நல்லா முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். வாழ்க்கையில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய இடைஞ்சல்கள் வரலாம், நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கலாம், நிறைய பேரால் உங்களால் முன்னேற முடியலன்னு இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு அப்படி இருக்க மாதிரி தெரியல. ஏன்னா நான் பேசும்போது அங்கே பக்கத்தில் 1-2 பேர் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ மெய் மறந்து இருக்கீங்கன்னா உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறவங்கள்ட்டேருந்து நீங்கள் மெய் மறந்து இருக்கலாம். இங்கே மெனக்கட்டி இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன் பண்ணி ஒருத்தர் பேசும்போது நம்மளால் பக்கத்தில் பேச முடியுதுன்னா, பேசுகிறவரை கவனிக்க முடியலன்னா, வாழ்க்கையிலேயே அதேமாதிரி போயிட வேண்டியதானே. லைஃப்பில் யார் டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் கண்டுக்காமல் போக வேண்டியதானே. இப்போ நாங்கள் பேசுகிறத நீங்கள் கவனிக்காமல் கண்டுக்காமல் இருப்பீங்கன்னா லைஃப்லேயே கண்டுக்காமல் போயிட வேண்டியதானே. யார் டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் விட்டுற வேண்டியதானே. அவங்களாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிவிட்டோன்னா நான் பேசுகிறபடி தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன்ற மாதிரி இருக்க வேண்டியதானே. இப்போ நாங்கள் என்ன பேசினாலும் நான் பேசுகிறபடி தான் நான் பேசுவேன், நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது புரியுது இல்லையா? அதே மாதிரி லைஃப்லேயும் உங்களை யார் டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் போக வேண்டியதானே. கண்டுக்காமல் போயிடலாம்ல. இப்போ இருக்க மாதிரி அப்பயும் இருக்கலாம்ல. இருக்க முடியாது. இந்த இடத்துல தான் உங்களால் அப்படி இருக்க முடியும். கல்லூரி வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடம். கல்லூரி முடித்தா ஓப்பன் வேர்ல்டுக்கு வரும்போது 1008 கஷ்டங்கள், 1008 சவால்களை நீங்கள் சந்தித்து தான் ஆகணும். ஒரு ஜென் துறவி ஒரு பாலத்தை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன பிரிட்ஜ் வழியாக போகிறார். அப்போ ஏற்றப்படி ஒருத்தன் வரான். அந்த பிரிட்ஜில் ஒருத்தர் தான் போக முடியும். ஏற்றப்படி ஒருத்தர் வரார். 2 பேரும் நடுவில் சந்திச்சுக்கிறாங்க. அப்போ துறவி அந்த ஏற்றப்படி வந்தவன்ட்ட சொல்கிறாரு, எப்போ நான் போகணும் வழி விடுப்பா அப்படிங்கிறார். அவன் அந்த துறவியை அசிங்கப்படுத்துறதுக்காக என்ன சொல்கிறான்னா, நான் முட்டாள்களுக்கெல்லாம் வழி கொடுக்கறதில்லை அப்படிங்கிறான். முட்டாள்களுக்கு வழி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி துறவியை முட்டாள்னு அசிங்கப்படுத்திட்டானா. உடனே துறவி என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவர் பின்னாடியே போகிறார். அந்த ஏற்றப்படி வந்தவனை இவரை துறவியை அசிங்கப்படுத்தவனுக்கு வழி கொடுத்து அவர் பின்னாடியே போகிறார். அப்படி போகும்போது அவன் கேட்குறான், நீ ஏன் வழி கொடுக்குற அப்படிங்கிறான். நீ முட்டாள்களுக்கு வழி கொடுக்க மாட்டேன், ஆனால் நான் முட்டாளுக்கு வழி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் போகிறார். அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய நம்மளை தொந்தரவு பண்ணக்கூடிய எல்லா நபர்களையும் நம்ம வழி கொடுத்து தான் அவங்கள நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டும். அவங்களுக்கு வழி கொடுத்துடணும்.
நீ போ, நான் விலைக்கு கொடுக்குறேன், நீ போ அப்படின்னு சொல்லி வழி கொடுத்துடணும். அதுதான் முக்கியம். மகாத்மா காந்தி அப்படி கொடுத்ததுனால தான் இன்றைக்கி உயர்ந்த இடத்துல இருக்கார். மகாத்மா காந்தி தெரியும் எவ்வளோ பெரிய சாதனையாளர்னு. அவர் போய் 1893 இங்கேருந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போகிறாரு. பொதுவாக அவர் பேரிஸ்டர் படித்தவர், வக்கீலுக்கு படித்தவர், நல்லா படித்தவர். இங்கிலாந்தில் படித்து முடிச்சுட்டு மெட்ராஸ், தட் மீன்ஸ் மும்பை ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு. மும்பை ஹைகோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது அவருக்கு எந்த வழக்குமே சரியாக கிடைக்கல. அவருக்கு வழக்குகளே கிடைக்கல, கேஸே கிடைக்கல. அப்போ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப நாள் கழித்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு கேஸ் மட்டும் கிடச்சிருக்கு. புரியுதா இல்லையா? அவர் யாருன்னா மகாத்மா காந்தி. அந்த பையன் இங்கே வந்தால் நல்லாயிருக்கும், நான் இன்ட்ராக்டிவாகவே போகலான்னு நினைக்கிறேன். அந்த பையன் யாராவது ஒருத்தர் எந்திரிச்சு அடையாளம் காட்டலாம். பின்னாடி திரும்பி பார்க்குறாருல அவர் தான், நீங்கள் தான். ஓடிவாங்க ஓடிவாங்க, நல்ல கிளாப்ஸ் கொடுங்க தம்பிக்கு. மேலே வாங்க, அவருக்கு ஒரு மைக் இருந்தால் கொடுங்க. ஸ்பீடாக வாங்க. வேறு யாராவது மேலே வர ஆசைப்படுறீங்களா? கவனிக்கிறீங்களா? மேலே வர ஆசைப்படுறீங்களா? கவனிக்கிறீங்களா? மேலே வந்தாலும் கெத்து தானே, உண்டா இல்லையா? இப்படி வாங்க தம்பி. தம்பிக்கு ஒரு நல்ல கிளாப்ஸ் கொடுங்க பார்ப்போம். தம்பி பேர் என்ன? மைக்கில் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, மைக் கிட்டே வச்சுக்கிங்க. கிருஷ்ணா, என்ன படிக்கிறீங்க? 3rd BSc கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். 3rd BSc கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யார்? ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் சார்லஸ் பாபேஜ். சார்லஸ், மைக்கில் சொல்லுங்கள். சார்லஸ் பாபேஜ். சார்லஸ் பாபேஜ். நல்ல கிளாப்ஸ் கொடுங்க. கரெக்டாக சொல்கிறாரு. நல்லாவே தெரியல, உங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட தட்ட மாட்டீங்களா நீங்கள்? எதுக்கு தான் கை தட்டீங்க? உங்கள் ஃப்ரெண்டு தானே அவர். இப்போ நான் ஸ்டோரி சொல்லும்போது யாரை பற்றி கடைசியாக சொன்னேன்? மகாத்மா காந்தி. மகாத்மா காந்தி எந்த நாட்டுக்கு போனார்னு சொன்னேன்? அமெரிக்கா. அமெரிக்காவா? இங்கிலாந்து. கடைசியாக போனது சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. உங்களோட ஆம்பிஷன் என்ன? கிட்ட வாங்கலாம். உங்கள் ஆம்பிஷன் என்ன? ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஏதாவது ரூல் இருக்கா? அவங்க கேட்டுக்கிட்டு. கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு பக்கத்தில் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஏதாவது ரூல் இருக்கா? இல்லை, நல்லா லிசன் பண்ணுறாரு தானே, நல்லா சொல்கிறாரு தானே, இன்னும் கொஞ்சம் லிசனிங்கை ஷார்ப்பன் பண்ணால் ஜெயிச்சிடலாம் தானே. இப்போல்லாம் வெற்றிக்கு வந்து நல்லா படிக்கிறதெல்லாம் பத்தாது, ரொம்ப நல்லா படிக்கணும். இப்போது வெற்றிக்கு நல்லா ஒர்க் பண்ணாலாம் பத்தாது, ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணணும். ரொம்ப சூப்பராக, அதாவது வல்லவனுக்கு வல்லவனாக தான் இருக்கணும், எக்ஸ்பர்ட்டில் எக்ஸ்பர்ட்டாக தான் இருக்கணுமே ஒழிய இவ்வளோ பெரிய பாப்புலேஷன் நான் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னாலாம் ஜெயிக்க முடியாது. நான் எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு எக்ஸ்பர்ட்டாக தான் ஜெயிக்க முடியும். அப்போ தம்பிக்கிட்ட லிசனிங் பவர் இருக்குது, டேலண்ட் இருக்குன்னா அதை இந்த நேரம் எல்லாத்தையுமே கவனித்து பயன்படுத்தினாருன்னா சூப்பராகிடும். அப்படி தானே? தம்பி பேர் என்ன சொன்னீங்க? கிருஷ்ணாவுக்கு மீண்டும் ஒரு நல்ல கைத்தல் கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மைக்கிங் கொடுத்துருங்க. இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்துங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போகாதீங்க, சரியா? நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குல்ல லைஃபுக்கே தானே. இங்கே எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோமோ அப்படி தான் லைஃப்லேயும் பண்ண போகிறோம். இங்கே எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோமோ அப்படி தானே லைஃப்லேயும். இந்த ஸ்டேஜ் தானே லைஃப், இன்றைக்கி டே தானே உங்களுக்கு லைஃப். இங்கே நம்ம பேசுகிறத கவனிக்காமல் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி தானே லைஃப்லேயும் நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகுது. ஸோ மகாத்மா போகிறாரு, அவருக்கு வந்து கேஸ் கிடைக்கவே இல்லை. பேரிஸ்டர் முடித்த ஒரு லண்டன் போய், ஆனால் அவருக்கு கேஸே கிடைக்கல. அதாவது பேரிஸ்டர்னால் வக்கீல் படிப்பு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு கேஸ் கிடச்சிருக்கு. அந்த கேஸுக்காக கடுமையாக தன்னை தயார்படுத்திக்கிட்டு கடுமையான ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு கோர்ட்டுக்கு போகிறாரு. கோர்ட்டில் ஜட்ஜுக்கு முன்னாடி நிற்கும் போது அவருக்கு பேச்சே வரல, பேசவே முடியல. மகாத்மா காந்தியடிகள் இன்றைக்கி எப்படி உலகம் தெரிஞ்சவர், ஒரு சர்வதேச அளவில் இந்தியாவுக்கு அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய மகாத்மா, ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஐடென்டிட்டி ஃபார் இந்தியா. அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பேச்சே வரல, பேச முடியல அவரால். புரியுது இல்லையா? நம்ம வண்டு முருகன் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றுமில்லை, நீங்களே பார்த்து தீர்ப்பு சொல்லுங்கன்ற அளவுக்கு பேசுகிறார். அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா, சரி இனிமேல் நம்ம ஆர்கியூ பண்ணால் சரியாக வராது, கேஸ் தோத்துருன்ட்டு கேஸை பாதியிலே முடிச்சுக்கிட்டு, நான் எனக்கு வாதாட வரல ஜட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஜட்ஜுக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு ஓடி வந்து அந்த அட்வான்ஸ் பணம் கொடுத்தாருல இந்த கேஸுக்காக, அவர்கிட்ட அட்வான்ஸை திருப்பி கொடுத்து வேறு யாராவது நல்ல வக்கீலாக வச்சுக்கிங்க அப்படின்னு மகாத்மா சொல்லிட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க. அவருடைய முதல் கேஸ் இதுதான். நீங்கள் இதை தான் நல்லா மனசில் வாங்கிக்கணும் மாணவர்களே. முதல் கேஸில் தோற்று போனேன், முதல் கேஸ் வாதாடவே முடியாமல் தோற்று போனேன் மகாத்மா தான். பின்னாடி 3ஆம் உலகப் போரை தவிர்த்து 3rd வேர்ல்டு வார் அவாய்ட் பண்ணி பிரிட்டிஷை பேசியே துரத்தி விட்டார். பிரிட்டிஷ்க்கும் நமக்கு சண்டை வந்துச்சா? இல்லை.
சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஒரு பக்கம் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தார், அது வேறு. ஆனால் பிரிட்டிஷ்க்கு நமக்கும் ஃபைட் வந்துச்சா? வந்திருந்தால் தேர்ட் வேர்ல்டு வார் தானே. அப்போ தானே செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சுது. அப்போ தேர்ட் வேர்ல்டு வாரை வர விடாமல் நம்மளை கடுமையாக நம்ம கூட வந்து அவர் சண்டையே தவிர்த்து நம்மளை தடுத்து நிறுத்தி பிரிட்டிஷ் கூட பேசி 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 பேசியே பிரிட்டிஷ் அனுப்பிச்சி விட்டாருன்னா பார்த்துங்க. ஆனால் அவரால் முதல் கேஸில் வாதாடவே முடியல. உங்களுக்கும் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி போட்டியில் நீங்கள் தோற்றுருக்கலாம், இன்றைக்கி போட்டியில் வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம். மகாத்மா மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும். அவரால் முதல் வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தவே முடியல. அதுக்காக ஒரு மனசு விடலை, பின்னாடி பெரிய மகாத்மாவாக வந்தார். தொடர் பயிற்சி, விடாமுயற்சி, அவ்வளோதான். ஸோ இன்றைக்கி போட்டியில் வெற்றி பெற வாய்ப்பை தவற விட்டவங்க நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது. இன்றைக்கி வாய்ப்பு உங்களுக்கு அமையல, அவ்வளோதான். ஒன்று அடிக்கடி சொல்லுவோம் நாங்கள், ஒன்று வெற்றி பெறுகிறீர்கள், ஒன்று ஜெயிக்கிறீங்க, இல்லாட்டி கற்றுக்கொள்கிறீர்கள், அவ்வளோதான். ஒன்று ஜெயிக்கிறீங்க இல்லாட்டி கற்றுக்கிறீங்க. தோல்வி அப்படின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம். தோல்விங்கிற வார்த்தையே கிடையாதுன்னு, அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இன்றைக்கி வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன் வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிங்கன்னு உங்களை அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் போய் நீங்கள் அந்த அனலைசிஸில் உங்களோட தப்பை சரி பண்ணிக்கிட்டு ஜெயிக்க போகிறீங்க, அவ்வளோதான். அப்போ இன்றைக்கி வாய்ப்பு உங்களுக்கு ஒரு இந்த அதாவது என்றைக்குமே போட்டி கீழே கலந்துக்கிறவனும் ஜெயிப்பான், அதாவது ஜெயிக்கிறவனும் ஜெயிப்பான், தோக்கிறவன் கூட அடுத்து ஜெயிச்சிருவான். ஆனால் அந்த வேடிக்கை பார்க்குறவன் ஜெயிக்கவே மாட்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஜெயிக்கிறவன் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருப்பான், தோக்கிறவன் அடுத்து ஜெயிச்சிருவான். ஆனால் அந்த வேடிக்கை பார்க்குறவன் என்றைக்குமே ஜெயிச்சதா சரித்திரமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ என்றைக்கு வேடிக்கை பார்க்குறவங்களா இல்லாமல் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருக்கணும். அது எவ்வளோ போட்டியாளர்கள் இருந்தாலும் பயப்படக்கூடாது. நாங்கள் இப்போ ஐஏஎஸ் எக்ஸாம், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கே என்ன சொல்லுவோம்? வேக்கன்சி 1000 வேக்கன்சி, 700 வேக்கன்சி, 800 வேக்கன்சின்னு வரும். எத்தனை வேக்கன்சியாக இருந்தானே, உனக்கு தேவை ஒரு வேக்கன்சி தானேன்னு சொல்லுவோம். உனக்கு தேவை ஒரு ஐஏஎஸ் போஸ்ட்டு தானே. இப்போ குரூப் 1 கால்ஃபர் வந்து இந்த வருஷத்துக்கு வரப்போகிறது வெறும் 65 வேக்கன்சி தான். டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பிக்கு 65 வேக்கன்சின்னு புலம்புறாங்க. 65 வேக்கன்சியாக இருந்தால் உனக்கு என்ன பிரச்சனை? உனக்கு தேவை ஒரு வேக்கன்சி தானே. அந்த வேக்கன்சியை நீ முட்டி மோதி ஜெயிச்சு காட்டு அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்துனாங்க. அப்போ போட்டி இதோடு நிற்க போகிறதில்ல. இன்றைக்கி இங்கே போட்டியில் கலந்துருக்கீங்க. இந்த காலேஜை முடித்து வெளில வரும்போது, பிஷப்பிபர்லேருந்து வெளில வரும்போது, இல்லை மற்ற காலேஜஸ்லேருந்து நீங்கள் வெளில வரும்போது அங்கே ஒரு பெரிய போட்டி காத்திருக்கும். இங்கே பிஷப்பிபர் காலேஜில் படிக்கும்போது இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு தான் போட்டி. இன்றைக்கி ஒரு 15 காலேஜ்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கதா சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டை செக் பண்ணலாம். அப்போ அவங்களுக்குள்ள போட்டி யார் சூப்பராக இருக்காங்க, யார் டேலண்டடாக இருக்காங்கன்னு செக் பண்ணிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு. இப்போ இது 15 காலேஜ். இன்றைக்கி நீங்கள் டிகிரி முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது எத்தனை காலேஜோட போட்டி போடணும், எத்தனை மாணவர்களோட போட்டி போடணும்? பல லட்சம் பேருங்க. சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க. 10th பாஸ் பண்ணால் போதும். குரூப் 4 எக்ஸாம் வர ஜூன் 9ஆம் தேதி நடக்குது. உங்களே அப்ளை பண்ணவங்க யாராவது கூட இருக்கலாம். 18 வயசானால் குரூப் 4 எழுதலாம். அந்த எக்ஸாம் எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? 30 லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க, 25 லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? கல்லூரிகளிலே மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் உடையது நம்ம பிஷப்பிபர் காலேஜ். ஒரு 13,000 இருக்கிறதா கேள்விப்படுறேன். ரொம்ப சந்தோஷம், நல்ல கைத்தறல் கொடுக்கலாம் இந்த ஒரு சாதனைக்காக. ஆனால் குரூப் 4 எக்ஸாம் எத்தனை பேர் எழுதுறாங்க பாருங்கள்? 30 லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க. அப்போ இது மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த். எல்லா காலேஜிலும் இந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. இந்த 13,000ங்கிறது, இந்த 13,000 பேரில் நீங்கள் போட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்க இன்றைக்கி வந்த 15 காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட போட்டி போட்ட நீங்கள் காலேஜ் முடித்து வந்தவருக்கு 30 லட்சம் பேரோட போட்டி போடணும். இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நடக்கிற எக்ஸாம். யூபிஎஸ்சி மாரி ஆல் இண்டியா லெவல் எக்ஸாமில் இவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இல்லைன்னா ஒரு 10 லட்சம் பேர் இருப்பாங்க. 10 லட்சம் பேர் 10 லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. அதில் ஒரு 1000 பேருக்குள்ளே நீங்கள் வரணும். அப்போ எவ்வளோ பெரிய டஃப்னஸ் அது. அதுக்கு உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் தான் இந்த போட்டிகள்லாம், அதுக்கு உங்களுடைய தயாரிப்பு தான் இந்த போட்டிகள்லாம். ஸோ இந்த போட்டிகளை நீங்கள் ஆர்வமாக கலந்துக்கிட்டு வெற்றி தோல்வி எதாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கிட்டு, தோல்வி அடைஞ்சால் வருத்தப்படாமல், ஜட்ஜி தப்பாக எனக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாரு, அந்த பையன் ஃப்ராடு பண்ணி ப்ரைஸ் வாங்கிட்டான், இந்த ஜட்ஜி என்னை சரியாக ஜட்ஜ் பண்ணல, எனக்கு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்திருக்கணும், நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், இப்படிலாம் புலம்பவே வேண்டாம். நீ கலந்துக்கிறதே ஒரு போட்டியில் வெற்றி தான். ஒரு போட்டியில் நீ கலந்துக்கிறதே வெற்றி தான், சக்ஸஸ் தான். ஏன்னா அதில் உனக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்குதுல்ல. நான் இங்கே தான் திருச்சியில் தான் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் படித்தேன். நாங்கள் படிக்கும்போது நான் தான், தட் மீன்ஸ் எங்கள் இயரில் நான் தான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சில் போஸ்டிங்லாம் சொல்கிறீங்களா, அது மாதிரி ஒரு முக்கியமான போஸ்டிங்கில் நான் இருந்தேன். அப்போ ஃப்ரீடம் அப்படின்னு ஒரு இன்டர் காலேஜேட் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். இங்கே உங்களோட சீனியர்ஸ் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீடமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ பிஷப்லேருந்து வருவாங்க, சென்ட் ஜோசப்லேருந்து வருவாங்க, ஜமால்லேருந்து வருவாங்க. இந்த 3 காலேஜுக்கும் கடுமையான காம்படிஷன் இருக்கும் எங்கள் காலத்தில். இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரில. கடுமையான காம்படிஷன் இருக்கும், பயங்கரமாக ஃபைட் பண்ணுவாங்க. பிஷப் ஃபஸ்ட்டா, ஜமால் ஃபஸ்ட்டா, இல்லை சென்ட் ஜோசப் ஃபஸ்ட்டான்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஜமால் கூட கொஞ்சம் ஒதுக்கும், பிஷப்பும் சென்ட் ஜோசப்பும் கடுமையான போட்டியில் இருப்பாங்க. யார் ஓவராலில் ஃபஸ்ட்டு, யார் ஓவராலில் செகண்டுன்னு எனக்கு இன்னும் பசுமரத்தாணி மாதிரி ஞாபகம் இருக்குது. அந்த ஃப்ரீடம்லாம் நாங்களே இனிஷியேட் பண்ணி நடத்தினோம்.
அதில் எங்களுக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் லீடிங் இன்ஸ்டியூட்டாக ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை நடத்தக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை எங்களுக்கு கொடுக்குது. அப்போ இதை நடத்துகிறாங்களே, நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலே வெற்றின்னு சொல்கிறேன். இப்போ நடத்துகிறாங்கல்ல, இதை டோட்டலாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, உங்களெல்லாம் ஒரு இடத்துல இங்கே கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கிறாங்கல்ல, இதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்கல்ல, இது என்றைக்கு நடத்தலான்னு யோசிக்கிறாங்கல்ல, இதுக்கு யாரெல்லாம் கூப்பிடலான்னு யோசிக்கிறாங்கல்ல, எல்லா காலேஜும் இன்வைட் பண்ணுறாங்கல்ல, இன்வைட் பண்ணவங்கள காலிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்துக்கிறாங்கல்ல, இந்த அனுபவம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நடத்துகிறவங்களுக்கு, ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு. அவங்க எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய, இப்போ ஒரு பையன் சொன்னால, கிருஷ்ணா சொன்ன அப்படி இல்லை கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு, அந்த மாதிரிலாம் கம்பெனியோ இல்லை ஒரு நிறுவனமோ இல்லை அவங்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரே ஆனாலும் இன்றைக்கி இந்த ஆர்கனைசிங்கில் ஈடுபட்ட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்கள நம்பர் 1 ஆக்கி காட்டும் ஆஃப்டர் காலேஜ். அதனால் இந்த ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல கைத்தடலை கொடுத்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும். நல்லாவே கைத்தட்டுங்க, ஒரு மாதிரி டல்லாகவே. அப்போ நமக்கு எதுக்கு இந்த வம்பு? இந்த ஆர்கனைசிங்கில் நம்மளாம் ஏன் போய் ஈடுபடணும்? நமக்கு என்ன டைமாக இருக்குது, நம்ம பிஸியாக இருக்கோம், அப்படி இப்படிலாம் ஒதுக்கக்கூடாது. ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது. புக்கை மட்டுமே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது. இப்போ இங்கே இவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு கிடைக்கிற பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் இருக்குல்ல. நான் வந்து இறங்கினோடனே ஒரு பொண்ணு இங்கே மெமெண்டோ கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அந்த பொண்ணு கீழே நின்னாங்க. என்னை பார்த்த உடனே ஷாக் ஆகிட்டாங்க. நானாக புரிஞ்சுக்கிறேன் என்னென்னா, ஐயோ சார் வந்துட்டார், என்ன ஈவெண்ட்லாம் முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃபீல் பண்ணி ஷாக் ஆனதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அப்போ என்னை பார்க்குறாங்க, ஒரு பொண்ணு ஷாக் ஆகுறாங்க, சார் கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க, நம்ம இன்னும் மற்ற வேலைகளை முடிக்கலையேன்னு நினைக்கிறாங்க. உடனே வேகப்படுத்துகிறாங்க, உடனே அரேஞ்ச் பண்ணி என்னை பிரின்ஸிபால் ரூமுக்கு அனுப்புகிறாங்க. இப்போ இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைக்குது பார்த்தீங்களா, அது நீங்கள் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் கிடைக்காது. அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்போ ஒரு 5 மணின்னு சொன்னோம்னா 4:30ன்னு சொன்னோம்னா 4:30க்கு நம்ம ஓரளவுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த பொண்ணு மனசில் இன்றைக்கி பதிஞ்சிருக்கும். பதிஞ்சது அவங்களுக்கே தெரியாது. அந்த ஈவெண்ட்டு பதிய வைக்கும். அந்த பொண்ணு மனசில் பதிஞ்சது அவங்களே ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்களுக்கே தெரியாது. ஆனால் ஒரு 7-8 வருஷம் கழித்து ஒரு ஈவெண்ட்டை அவங்க சொந்த ஒரு அனுபவத்தில் ஒரு ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்காங்க, ஒரு குரூப் 1 ஆஃபீஸராக இருக்காங்க, அங்கே போய் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரியும். இது அப்படியே மைண்டில் ஆள் மனசில் பதிஞ்சிருந்து வரும். நம்ம கொஞ்சம் டிலே பண்ணதில் கெஸ்ட் வந்தப்போ ஷாக் ஆனமே, இப்போ திருப்பி அதுமாதிரி நடக்கக்கூடாது, அதனால் டைமுக்கு கொண்டு போகலாம் ஒரு நிகழ்ச்சியை அப்படின்ற ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது நீங்கள் காசு கொடுத்தாலும் கிடைக்காது, லட்சக்கணக்கில் போய் ட்ரைனிங் எங்கே அட்டன் பண்ணாலும் கிடைக்காது. ப்ராக்டிக்கலாக ஃபீல்டில் நின்னால் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ப்ராக்டிக்கலாக ஃபீல்டில் நின்ன மகாத்மா ஜெயிச்ச மாதிரி, ப்ராக்டிக்கலாக ஃபீல்டில் நின்ன அண்ணல் அம்பேத்கர் ஜெயிச்ச மாதிரி, ப்ராக்டிக்கலாக ஃபீல்டில் நின்ன லாலா லஜபத் ராய் ஜெயிச்ச மாதிரி, ஜவஹர்லால் நேரு ஜெயிச்ச மாதிரி. அவங்களாம் மக்களோட மக்களாக இருந்தாங்க. மக்களுக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியும், அப்போ தான் ஜெயிக்க முடியும். அதனால் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதா இருக்க அதுவாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் வந்து ஆர்கனைசிங்கில் ஈடுபட்டாலும் சரி, எல்லாமே உங்களோட ஃப்யூச்சரை கட்டமைக்கிற ஒரு அடிப்படை தத்துவங்கள். அந்த வாய்ப்பை உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நடத்துங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்னை கூப்பிட வந்தார். அவர் சொன்னார், சார் இது நாங்களாக ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சிலாக முடிவு பண்ணி பண்ணுறோம் சார், சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சார், எங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுப்பாங்க. மற்ற இடத்துலலாம் அகாடமிக்ஸ்னு ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க. இங்கே எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்து அகாடமிக்ஸும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலரையும் பேலன்ஸ் பண்ணிப்போங்கிற நம்பிக்கையை எங்கள் மேலே வச்சு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுப்பாங்க சார்னு சொன்னாங்க. அந்த ஃப்ரீடத்துக்காக நீங்கள் ஒரு சல்யூட் பண்ணி நல்ல கிளாப்ஸ் கொடுத்துடலாம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு. கொடுக்கலாம். அந்த ஃப்ரீடம் முக்கியம் இல்லை, எங்களுக்கு எங்கள் காலேஜில் அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்ததுனால தான் எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ உங்களுக்காக இங்கெல்லாம் ஆடிட்டோரியம் இருக்குது, எங்கள் காலேஜ்லாம் ஆடிட்டோரியமே கிடையாது. நாங்களாம் ஒரு பந்தல் போடணும், ஸ்டேஜ் போடணும், எல்லாம் போட்டு இன்டர் காலேஜை நடத்துவோம். ஃப்ரீடம்னு பேர் இன்னும் நடக்குது. இப்போ உங்களை இன்வைட் பண்ணாலும் இந்தந்த வருஷத்துக்கு போனாலும் போவீங்க. அது நான் ஆரம்பித்தது நான் படிக்கும்போது. எப்போ 97 47 இண்டிபெண்டன்ஸ், 97 வந்து 50 இயர்ஸ். அந்த 50 இயர்ஸை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரீடம்னு பேர் வச்சோம். ரெண்டாவது எங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் காலேஜ், தட் மீன்ஸ் அக்ரி காலேஜ். காலையிலேருந்து போட்டு ஈவினிங் 5 மணி வரைக்கும். இப்போ நீங்கள் 8 மணினா ஒரு 1:10 முடியுதுன்றாங்க உங்களுக்கு. எங்களுக்கு 8 மணிக்கு ஆரம்பித்தா ஈவினிங் 5:30 தான் முடியும். அப்போ ரொம்ப கட்டுப்பட்டியாக இருக்கும். அப்போ நாங்கள் ஃப்ரீடமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலேயும் அந்த பேர் வச்சோன்னு அர்த்தம். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த மலரும் நினைவுகள் வருது அப்படிங்கிறதா விஷயம். ஸோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். எதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க? காம்படிஷன்ஸ்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள், ஆர்கனைசிங்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். அது பின்னாடி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுங்கிறது கூட உங்களுக்கு வந்து அது வலியுறுத்தும். ஒரு எக்ஸாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது, இப்போ ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது, எப்போ அந்த எக்ஸாம் வரும், நம்ம எப்படி படிக்கணும், எதை படிக்கணும், எது சிலபஸ், எங்கே மெட்டீரியல் வாங்கணும், எதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குல்ல, ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க். அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை மைண்டில் கொண்டு வரதுக்கு இந்தமாரி காம்படிஷன்ஸ் உங்களுக்கு பயன்படும். இளைஞர்கள் நீங்கள் சாதிக்கணும், நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம் இருக்குது, டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, நிறையா இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் அதிகமாக எழுதுகிறாங்க. தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்னு குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4னு நிறையா இருக்குது. குரூப் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 நிறையா இருக்குது. நீங்கள் கரெக்டாக பிளான் பண்ணிங்கன்னா, இப்பயே திட்டமிட்டிங்கன்னா
குரூப் 4ல் வந்து லாக் ஆக மாட்டீங்க. இப்போ நீங்கள் சரியான பிளானிங் இல்லைன்னா நீ யூபிஎஸ்சிக்கு போகாமல் குரூப் 4ல் வந்து நிற்பீங்க. குரூப் 4 எக்ஸாம் 10th பாஸ் பண்ணால் போதுங்கிற எக்ஸாம். ஆனால் இன்றைக்கி பிஹெச்டி முடித்தவங்க கூட குரூப் 4க்கு படிக்கிறாங்க. இதான் யதார்த்த நிலைமை. இப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கிறத விட அதிக ஸ்ட்ரென்த்து எல்லா அகாடமிலையும் இருக்குது. இப்போ எங்கள் அகாடமியில் 2000 பேர் இருக்காங்க. 2000 பேர்னா என்ன பண்ணுறாங்க? யார் அதில்? எம்இ முடித்தவங்க, பிஜி பிஎட் முடித்தவங்க, எம்ஃபில் முடித்தவங்க, பிஹெச்டி முடித்தவங்க, இவ்வளோ பேர் கலந்துருப்பாங்க. 45 வயசில் இருப்பாங்க. குரூப் 2லாம் 60 வயசு வரைக்கும் எழுதலாம். யூபிஎஸ்சிலாம் 35, அதர் பேக்வேர்டு கிளாஸஸ்னால் எஸ்சி எஸ்டினா 37 வயசு வரைக்கும் எழுதலாம். யூபிஎஸ்சி அதாவது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம். குரூப் 1னா 37 வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் அதிகபட்சம். குரூப் 2 குரூப் 4லாம் 60 வயசு வரைக்கும் எழுதலாம். அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 45-50 வயசில் இருப்பாங்க. ஏமா இந்த வயசில் படிக்க வரீங்க? லேடியாகவும் இருப்பாங்க. ஏமா இந்த வயசில் படிக்க வரீங்கன்னா, சார் ப்ரைவேட்டில் நிறைய வேலை பார்த்துட்டேன் சார், சக்கையாக புழிஞ்சு எடுத்து சக்கை மாதிரி தூக்கி போடுறாங்க, அதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகலான்னு ஆசைப்பட்றேன் சார் அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட்டை நோக்கி போகிறதுக்காக வருவாங்க. கடுமையான உழைப்பு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதுக்குரிய வருமானம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அந்த பேரும் உங்களுக்கு சரியாக கிடைக்காது. ப்ரைவேட்டோட நிலைமை தான். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ரைவேட் பயங்கர பூமில் இருந்துச்சு. ஐடி செக்டார் பயங்கர பூமில் இருந்துச்சு. எந்த படிப்பு ஹிஸ்ட்ரி படித்தவங்க கூட ஐடியில் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிட்டு ஐடியில் போய் வேலை பார்த்தாங்க. ஹிஸ்ட்ரின்னு ஞாபகம் வருது. நம்ம பிஷேபர் கல்லூரியோட ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மாணவர் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டாக அவர் இப்போ ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்கார். அவர் பேர் எனக்கு ரொம்ப நேரமாக யோசிக்கிற ஞாபகம் வரல. அதுமாரி போகிறதும் போகலாம். மித்தபடி நீங்கள் சரியாக பிளான் பண்ணாட்டி 45-50 வயசில் கூட கவர்மெண்ட்டை நோக்கி போகிற மாதிரி ஆகிடும். கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிற ஐடியா இருந்தால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் ஜென்ரல் நாலேஜ் தான் வேணும், அவ்வளோதான். ஜென்ரல் நாலேஜ் வேணும், நல்ல ஒரு திங்கிங் பவர் வேணும், கொஞ்சம் யோசிக்கணும். இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்களா, பக்கத்தில் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களா, பக்கத்தில் பேசுகிறது நல்ல விஷயங்களை பேசலாம், தப்பு இல்லை, அது எப்போயாவது பேசலாம். பட் இப்போது இதை நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும், அவ்வளோதான். என்னதை கவனிக்கணும். பட் மற்றபடி இப்போ நான் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் டோட்டலாக அப்சர்வ் பண்ணல. இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டீங்க. இப்போ காயர்லாம் சூப்பராக பண்ணாங்க. நான் கூட ரெக்கார்டு நினச்சேன், அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தா பண்ணேன். அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிளாப்ஸ் கொடுத்துருங்க. நல்ல ப்ளே, காலையிலையும் சரி இப்பயும் சரி. நான் ரெக்கார்டுன்னு தான் நினச்சேன். இப்போ நீங்கள் அடிக்கடி இந்த ஆடிட்டோரியம் வந்து போகிறவங்களா இருக்கலாம், இல்லை மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கலாம். இப்போ இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் வந்தவொடனே நான் கவனித்தது, எக்கச்சக்க ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? டாப்பில் பாருங்கள், எங்கே பார்த்தாலும் ஹோல்ஸாக இருக்கா? ஒரு அட்டை மாரி இருக்கா, அட்டையில் ஓட்டையாக இருக்கா இல்லையா? ஏன் இப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஏன் இப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? யோசிக்கணும்ல. அவ்வளோதான் ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்குரிய ரூட்டு. இதை யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்குரிய குவாலிட்டி உங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஒரு இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்குரிய குவாலிட்டி உங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஒரு டிஆர்டிஓ சயின்டிஸ்ட் ஆகக்கூடிய குவாலிட்டி வந்துருச்சு. சந்திராயன் 1, 2, 3 மூணுத்துக்குமே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தான், இப்போ இருக்க வீரமுத்துவேல் உள்பட. அப்போ தமிழ்நாட்டுக்காரங்களால் சாதிக்க முடியுங்கிறத நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இந்த ஹோல்ஸ் எதுக்காக இருக்குது? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். இந்த ஹோல்ஸ் எதுக்காக இருக்குது? நல்ல ப்ரைஸ் தர சொல்கிறேன் நான் மேனேஜ்மெண்ட்லையும். பல வேடிக்கை மனிதரை போல நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோன்னு பாரதியோட கவிதைகளை உங்களுக்குள்ளே கேட்டு பழகுங்க. கண்டிப்பாக வெற்றி பெறலாம். நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Prize goes to the lot number 6A, Miskal Aloy J of St. Joseph College. The first prize goes to the lot number 6B, A. Paul Selva, St. Joseph College. The winners of event Sorkanai. The second prize goes to lot number 2, Abdul Marakiyar M. Jamal Mohammed College. The winners of Sorkanai. Second prize goes to lot number 2, Abdul Marakaya M. Jamal Mohammed College. First prize goes to lot number 2, Vignesh Kumar L. Jamal Mohammed College. The winners of Startup Plan. Second prize goes to
lot number 10, Prashad S, Infant Arish S of National College. The winners of startup plan, second prize goes to lot number 10, Prashant S, Infant Arish S of National College. First prize goes to lot number 2, Rengaraj VS Mohammad Atik of Jamal Mohammed College. The winners of Even Jam. Third prize goes to lot number 5B, Syed Jalal S, MAM College of Engineering. The winners of Even Jam. Third prize goes to lot number 5B, Syed Jalal S of MAM College of Engineering. Second prize goes to lot number 2C, Ahmadullah F, Jamal Mohammed College. First prize goes to lot number 2A, Mohammad Arik, Jamal Mohammed College. The winners of IPL auction. Third prize goes to lot number 2, Arshad Ahmad A, Varsai Mohammed Abdul Amir of Jama Mohammed College. The winners of IPL auction, second prize goes to lot number 5B, Sandosh RV, Jiva R, Jagadishwaran S, MAM College of Engineering. The first prize goes to lot number 1, MD Tawfila Kalaivana S, Surender S of National College. The winners of ADZAP. The first prize goes to lot number 2, Rengaraj Vignesh Kumar Abdul Hamid Abdul Marakia M, Varsai Mohammed A. The winners of ADZAP. Second prize goes to lot number 1, Jitan L, Vignesh S, Pradeep K, Surender S of National College. The winners of current affairs goes. The second prize goes to lot number 5B, Rohan J, Aramid, MAM College of Engineering. The winners of current affairs quiz, first prize, lot number 2A, Ram Prasad B, Mohammad Sulaiman M of Jamal Mohammed College. The winners of Event Connection. Third prize goes to lot number 1A, R. Priyadarshini, R. Dinesh of National College. The second prize goes to lot number 2A, R. Mohammad Naufal, M. Abdul Marakaya of Jamal Mohammed College. The winners of
Event Connection. First prize goes to lot number 5B, B. Karan, V. Arun Kumar of MAM Engineering College. The winners of event photograph. Third prize goes to lot number 10B, Adish Raj B of National College. Second prize goes to the lot number 6B, Nikhil Vikram Joy T, St. Joseph College. The first prize goes to lot number 6A, Sudhanuma K, St. Joseph College. Now, it's time to announce a title event winner, Mr. Cluster. The winner of the winner of title event, the Mr. Cluster of Heber Clusters 2K24. Lot number 6, Dominic Alexander, St. Joseph College. The Mr. Cluster, Dominic Alexander, St. Joseph College. So, it's time to announce the overall runner. The overall runner will be announced by the President of Heber Student Council, R. Tanushree. Greetings everyone. Do you have any guesses on who would be the overall runner? Any guesses? Okay, let's start the countdown. 10 or 5? 5. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. So the overall runner of Heber Clusters 2024 goes to St. Joseph's College.